Hello and welcome to English to English video lessons. We will continue with Sunny Thomas' views on how to write a novel. This is the second part. In the first part, we looked at imagination. Now, we'll carry on. The most common approaches: first person singular, third person from the viewpoint of several characters, and third person from the viewpoint of one character only. Let's look at the first person. It's easiest to write, we all know, because everyone can identify with I. Nevertheless, the story must be carefully plotted, written. No major episode happens, no major accidents happen when I am is absent. So in that case, when an accident happens, when I is not there, how do we know about the accident? We can't explain more, right? The first person allows an infinite widening and deepening of the novel. So the story can be huge. You could add more plots inside. So let's see how. Because when a third person is there, a third person cannot reflect, because if a character makes a mistake, the character can think about it and change it. But when you talk about a third person, reflection is not there. So it's legitimate for the first person to reflect. The third person is the most widely accepted method. So everyone uses the third person. Why? Because 3 or 4 characters are chosen and you have the viewpoints of many characters. So the author gets inside the mind of these characters to know exactly what they are thinking, feeling. In other words, we hear voices and actions of other characters from outside, and we have intimate knowledge of viewpoints of several characters, many characters. எல்லாருமே ஒரு காமன் அப்ரோச்சா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தேர்ட் பர்சன் வச்சுக்கலாம். வந்து நிறைய பேர் சொல்ற மாதிரியும் கதையை வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தேர்ட் பர்சன் வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து ஸ்டோரியை வந்து சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐயில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து ரெஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். ஒரு கேரக்டர் தப்பு பண்ணிச்சுன்னா, ஓகே நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து ஐ கேரக்டர் வச்சுக்கலாம். ஒரே ஒருத்தர் சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஐ வச்சுன்னா அந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த ஐ கேரக்டர் இல்லாத சமயத்தில் அந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது. அப்புறம் அந்த ஐ கேரக்டருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது. அப்போ அந்த ஐ கேரக்டர் வேற யார்ட்டே தான் ஸ்டோரி வந்து கேட்டு வாங்கணும். சரி, அடுத்தாப்புல தேர்ட் பர்சன் செவரல் கேரக்டர்ஸ் இல்லைன்னா சிங்குலர் கேரக்டர்ஸ்னாலும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரெஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணலை. அதனால வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் வந்து சொல்லும் போது அது ஒரு வியூ பாயிண்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் வியூ பாயிண்ட் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் வச்சுருந்தா நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஒரு கேரக்டர் வச்சா ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிடைக்கும். We will now talk about the beginners. Never change the viewpoint in the mid-chapter, in the middle of the scene. Although you will come across examples by some beginner writers, fiction writers, it carries fragmentation. There is fragmentation if you do that, especially if the writer is an amateur, no experience. If you plot a personality clash, if you talk about personality clash in a story, chapter 1, you should have the viewpoint of A. Chapter 2, you should have the viewpoint of B, and then with whom A had a clash. Chapter C should have viewpoint of C. So if you do this, then it becomes easy and orderly. Third person with a viewpoint of one character only is a very good method, but the limitation, the drawback is same like the first person singular. Nothing can happen which is not seen by or told to the key character. So if a major incident happen when the character is absent, it's difficult to explain. The story could also be told by someone who is not a principal character, who does not belong to the story, in the first person, like a love story with the boss and his personal secretary. Could be told by the office assistant, but it may not be powerful. Like if the boss told the story carries weightage, it's powerful. The narrator method of telling a story in the first person through a less significant character is common, effective in the tales of humor and leisure. வியூ பாயிண்ட் வந்து மிடில் என்றைக்குமே வந்து மாற்றக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்சனாலிட்டி கிளாஷ் பற்றி ஒரு நாவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா, சாப்டர் 1ல் வந்து
வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம். சாப்டர் 2ல வந்து வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் பி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்போ அப்படி பண்ணா ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். அப்புறம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்ல வந்து நல்ல விஷயம் தான், கரெக்டாக தான் இருக்கும், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் மாதிரியே தான் பிரச்சனை இருக்கும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து அந்த அந்த ஏதாவது மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரியை தெளிவாக சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்லேயே வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டோரி சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரக்டர் வந்து மெயினான கேரக்டர் ஒரு ஸ்டோரியில் இருக்கும். ஆனால் அந்த மெயின் கேரக்டர் ஸ்டோரி சொல்லாமல் ஒரு ஒரு வேற ஒரு கேரக்டர், அந்த இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத கேரக்டர் ஸ்டோரி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸுக்கும் வந்து பர்சனல் செக்ரட்டரிக்கும் லவ் ஸ்டோரினா பாஸோட அசிஸ்டன்ட் இல்லைன்னா பாஸோட ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஸ்டோரி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அது வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியம் இல்லாத ஒரு கேரக்டர் ஸ்டோரியை சொல்கிறது வந்து ஒரு சிரிப்பு பற்றியோ பஞ்சதந்திர கதைகள் இந்த மாதிரி ஹியூமர் லெஷரில் உள்ள ஸ்டோரிஸ்க்கு வந்து நல்லா இருக்கும். The decisive issue, the main issue is which of your characters ought to reveal their true thoughts, becoming your viewpoint characters, and which are not. In that sense, you know people in a novel better than people in real life. So you should decide which characters are true and which characters are going to decide to tell their viewpoints and which characters are not going to tell the viewpoint. So in that case, novel seems to be better than the real life story characters. Some novelists plan meticulously from the beginning to end. They plan everything. They draw sketches of characters, jot down their idiosyncrasies. What is idiosyncrasies? What does the character talk about? For example, a comedy character has always a comic line. The way they talk, the way they make fun of another person. Like in Shakespeare character, there is always a comedy character which reflects about what is happening in the story, which talks to the king or the queen, the jester, which makes them memorable. And they draw the village, the town, the bungalow, the bridge, the square of the tower, which becomes part of the setting. They even engineer the plots as an architect would do his edifice. When they sit down to write, it's a matter of recreation. So they even draw, they make a plan, so they do everything, and then finally they sit down and they know what to do. There are best-selling writers who plan their book for one whole year, sometimes even 2 years, discussing scene by scene with their soulmates till they are satisfied. Commented one celebrity from this school, "I don't write my novels, I construct them." So some people, best writers, who take 1 or 2 years, they discuss with their best friends, and one viewpoint is they don't write the novels, but they construct them like a sculpture. In stark contrast, but some novelists just plunge into writing. They just don't plan, they just take the pen, they start writing, taking a second or third draft, maybe first draft, second draft. The important thing is to start writing, maintain the stamina, energy. Many aspirant novelists fall by the wayside. Most of them, they start, but they don't have the willpower to finish. To get started, you should write down 30, 1 to 30 on the left hand side, and against each number you should write the episode, the parts which you plan to include in that chapter. When you complete, you will know where to start and where to go from each chapter. For example, if you write to 1 to 30, you should write the main incident which will happen in that chapter. So it gives you more idea. So rightly naming your characters is really difficult, judicious. Some suggestion is, age-old technique is, you could look at telephone directories, dictionaries, or some atlases. Or another thing is, you should ask people in that local area, right? So the next one of important planning is the time span. It could be 1 week, the story could be 1 month, could be 1 year, or maybe a lifetime. The length of the novel, the word count, could be 60,000 to 100,000. 80,000 is a respectable, okay length. Chapters need not be of equal length. You can't have each chapter 1,000 lines, but a balance is good. Average length is 2,000 to 2,500 a chapter. 30 chapters is a standard thing. மேலும் என்னன்னா, சில ஸ்டோரியில் வந்து
நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா எல்லா கேரக்டர்ஸும் வியூ பாயிண்ட் சொல்ற மாரி வச்சா நல்லா இருக்காது. ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வியூ பாயிண்ட்ஸ குடுக்கும். சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வியூ பாயிண்ட்ஸ குடுக்காது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும். அப்பதான் அந்த நாவல வந்து லைஃபோட பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். சில ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேரக்டர பிளான் பண்ணுவாங்க. அந்த எந்த இடத்துல நடக்குதுங்கிறத இன்ஜினியர் மாரி உட்காந்து இந்த செட்டிங்கை வந்து ட்ரா பண்ணுறது, பல விஷயங்கள் மேபி கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி செட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களோட மைண்டில் வந்து ஓகே எங்கே நடக்க போகுது ஏது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ உட்காந்து எழுதும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. இன்னொன்று வந்து ரைட்டர்ஸ் வந்து சரி ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கூட எடுத்துக்குவாங்க. எழுதிட்டு சோல்மேட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இவங்களோட வியூ பாயிண்ட் படி இவங்க வந்து எழுதுறதில்ல, அப்படி செதுக்குவாங்களாம். சரி. ஆனால் மற்றவங்க என்னென்னா ஆப்போசிட். ஜஸ்ட் பென் எடுக்கிறது, அவங்க வந்து நான் ஸ்டாப்பாக எழுதி பழகிறது. ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட்டு, செகண்ட் டிராஃப்ட்டு, தேர்ட் டிராஃப்ட்டு. ஆனால் இதில் என்ன முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும்னா, எழுதும்போது ஸ்டெமினா எனர்ஜி வேணும். எல்லாம் ஆரம்பிக்கும்போது நல்லா தான் எழுதுவாங்க, ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் தான் பிரச்சனை. ஸோ சாப்டர்ஸ் வந்து ஒரு எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சைடில் வந்துட்டு ஒரு 1 to 30 வரைக்கும் ஒரு நம்பர் போட்டுட்டு அந்த சாப்டரில் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி எழுதும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி ஒரு ஐடியா. அது போக கேரக்டர் எப்படி நேம் பண்ணுறது, டெலிஃபோன் டைரக்டரியை பார்க்கலாம். அது போக வேர்ட் கவுண்ட் வந்து 60,000 100,000 ஒரு நாவலில் வந்து இருக்கலாம். அது போக சாப்டர் வைஸ் லென்த்து 2500 to 2000 2500 இந்த மாதிரி விஷயங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாப்ல சன்னி தாமஸ். Many thanks for listening. Thank you very much to Hedgevar Adityan. Thank you, buddy. And we'll see you in the next video. Happy learning.